എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ എക്സാംസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് KTET കാറ്റഗറി 3 എക്സാം ഓറിയൻറ്റേഷനാണ്. ഇതുവരെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി കാണേണ്ടതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ? യെസ്, ടുഡേയ്സ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അഥവാ ഇന്നത്തെ ചേരുവകൾ, ദാറ്റ് ഈസ് എലിസബത്തൻ പീരീഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലിസബത്തൻ പീരീഡ്, അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 10 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് വി ഹാവ് ടു നോ എലിസബത്തൻ പീരീഡ്. എലിസബത്തൻ പീരീഡ് ഓൾ ലിറ്ററേച്ചർ, body of works written during the reign of Elizabeth I of England, year 1558 to 1603. Probably the most splendid age in the history of English literature, during which such writers as Sir Philip Sidney, Edmund Spenser, Roger Ascham, Richard Hooker, Christopher Marlowe, William Shakespeare flourished. And here goes the first one is, who has written tales from Shakespeare? Options are John Clare, Charles Lamb, Samuel Rogers, Thomas Love Peacock. And the answer is Charles Lamb. Charles Lamb was an English essayist, poet and antiquarian, best known for his Essays of Elia. Please underline Essays of Elia. And for the children's book Tales from Shakespeare, co-authored with his sister Mary Lamb. ഇപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലുള്ള ടേൽസ് ഫ്രം ഷേക്സ്പിയർ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്കാണ്. എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള മേരി ലാമിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് റേപ്പ് ഓഫ് ലുക്രീസ്? ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ സോണറ്റ്, a narrative poem, an early comedy, a scene in Coriolanus. And the answer is a narrative poem. The Rape of Lucrece is a narrative poem by William Shakespeare about the legendary Roman woman, that is legendary Roman noblewoman called Lucretia. Then what about sonnet? 14-lined poem is called sonnet, and sonnet divided into two, Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. And the third one is, who said that Shakespeare knew little Latin and less Greek? Options are Christopher Marlowe, Ben Jonson, Samuel Johnson, Dr. Dryden. And the answer is Ben Jonson. Ben Jonson, he was an English playwright and poet whose artistry exerted a lasting influence upon English poetry and stage comedy. He popularized the comedy of humors. ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആർക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിനെ ലിറ്റിൽ ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ലെസ് ഗ്രീക്ക്? നൺ അതർ ദാൻ ബെൻ ജോൺസൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ്, ഹു ഇസ് ദ ഹീറോ ഓഫ് സ്പെൻസേഴ്സ് ഫെയറി ക്വീൻ? ഓപ്ഷൻസ് ആർ മോർഫ്യൂസ്, ഫോബിയസ്, കിങ് ആർതർ, ആർച്ചിമാഗോ. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് കിങ് ആർതർ. എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹി വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് The Faerie, Queene, an epic poem and fantastical allegory celebrating the Tudor dynasty and Elizabeth I. Other works are Epithalamion and Prothalamion. And the fifth one is, who calls Spenser the poet's poet? Options are Sir Philip Sidney, Hazlitt, Charles Lamb and Matthew Arnold. And the answer is Charles Lamb. Sixth one is, to whom does Spenser dedicate his Shepherd's Calendar? Options are Sir Walter Raleigh, Queen Elizabeth, Prince Arthur and Sir Philip Sidney. And the answer is Sir Philip Sidney. Sir Philip Sidney, he was an English poet, courtier, scholar and soldier who is remembered as one of the most prominent figures of Elizabethan age. His works include Astrophel and Stella, The Defense of Poesy and The Countess of Pembroke's Arcadia. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കും ഓർത്തു വയ്ക്കുക. And the seventh one is, Sidney's Arcadia is similar to, options are Spenser's Epithalamion, Shakespeare's Cymbeline, Moore's Utopia, Drayton's Polyolbion. And the answer is Thomas More's Utopia. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, Utopia is a work of fiction and socio-political satire by Thomas More, written in Latin and published in 1516. Laterly, it was published in English in 1551. തോമസ് മൂറിൻ്റെ ഒരു സറ്റയർ, സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയറാണ് ഉട്ടോപ്പിയ. ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ
Latin ആണ്. അത് 1516. Later it was published in English in the year 1551. And the 8th one is the Total Miscellany was published in the year. Options are 1514, 1547, 1557 and 1575. And the answer is 1557. 9th one is who introduced blank verse in English poetry? Options are Christopher Marlowe, Surrey, Shakespeare and Watt. And the answer is Surrey. Blank verse was introduced into England by the Earl of Surrey in about 1440. 1540. It is the principal meter of Shakespeare's plays and meter of Milton's epic poems. Blank verse എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ blank verse is any verse comprised of unrhymed lines all in the same meter, usually in iambic pentameter. And the 10th and last one is the Spenserian stanza consists of options are 6 lines, 7 lines, 8 lines and 9 lines. And the answer is 9 lines. Spenserian stanza consisting of 8 iambic pentameter and an Alexandrian. Its rhyme scheme is ABAB, BC, BCC. ഒന്നുകൂടിയും പറയാം. Spenserian stanza എന്ന് പറയുന്നത് 9 ലൈനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസയാണ്. Consisting of 8 iambic pentameter and an Alexandrian. Its rhyme scheme is ABAB, BC, BCC. So today നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എലിസബത്തൻ പീരീഡിൻ്റെ 10 MCQ questions ആണ്. 1-2 വട്ടം വീഡിയോസ് കാണുക. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണും വരെ ബൈ.